Hello everyone and welcome back to our IR most expected for APSC 2026 series International Relationer. So last India Bangladesh to ami korilu, now India and Myanmar. So Bharat aru Myanmar মাজত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ topics হেখিনিক লৈ পেলাই আমি MCQ through দি discuss কৰিম. Okay, India আৰু Myanmar মাজত problems কিছুমান exist কৰে. যেনে insurgency problem, drugs, okay, then to some extent illegal যোনখিনি immigrants আছিলে যেনেকৈ Rohingya, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান exist কৰে, no doubt. তো আমি গোটেইখিনিত গম পাম. So with reference to India-Myanmar relation, consider the following statement. Myanmar is the only country with which India shares both land and maritime boundaries in Southeast Asia. তো Myanmar only country বুলি কৈছে যোনে share কৰে both land as well as maritime boundaries in Southeast Asia. Then second statement, the Kaladan multimodal transit transport project is a flagship project under India's Act East policy. Okay. Then third statement, India has completed 100% fencing of Indo-Myanmar border as of 2026. Okay, let's see. Let's find out. First, let's go to the map. Okay, so India and Myanmar. So this is our India, beautiful country. So India, so India Siliguri corridor di, this is northeast. Yate মাজত আছে অসম, অসমৰ চাৰিওফালে বাকি state খিনি আছে. Now this is Myanmar, যোনটো red color mark কৰা আছে, এখন হৈ গল Myanmar. Now Myanmarৰ লগত কোনকিখন country কোনকিখন state Indiaৰ border touch কৰে. ইয়াত যদি আমি চাওঁ অসমে border touch নকৰে, right? অসমে border touch নকৰে. কোনে কোনে কৰে? অৰুণাচল প্ৰদেশে কৰে, নাগালেণ্ডে কৰে. This is Nagaland, এখন অৰুণাচল, ইয়ালৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশ, right? Then এখন নাগালেণ্ড হৈ গল. Then মণিপুৰে কৰে, মিজোৰামে কৰে. Fine? তো অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম means আমাৰ কি আছে land border আছে with 4 number of states. চাৰিখন ষ্টেটৰ land border আছে, right? And the maritime border of course with India, Myanmar share কৰে. So Andaman and Nicobar to India part hoy, by the way, ঠিক আছে. So maritime borders আমাৰ Myanmar লগত share হয়, plus আমাৰ land border Myanmar লগত share হয়. আৰু চাৰিখন north eastern states or boundary লাগে ক'ত? Myanmar লগত, right? Okay, so first statement যোনটো আছিলে, that is absolutely correct. The first statement is correct. Only country হয়, no doubt, যাৰ লগত আমাৰ land as well as maritime boundary share হৈ আছে, but in South East Asia. ঠিক আছে. Then the Kaladan multimodal transit project is a flagship project under India's Act East policy. Okay, we'll find out this. India has completed 100% fencing. No, 100% तो नहीं हो सकता यार. Yes. ठीक है. So 1 and 2 is correct. Now আমি Kaladan multimodal transit project to আমি চাম এবাৰ. Second question, the Act East policy of India aims to strengthen connectivity with Myanmar primarily through only road connectivity, Kaladan multimodal project and trilateral highway, only air connectivity, only maritime routes. কিয় বাৰু? So Act East policy কথা সুধিছে, কি aim কৰি আছে? Connectivity. কাৰ লগত? Myanmar, primarily through Kaladan multimodal project and trilateral highway. Now আমি Kaladan আৰু এইটো project দুটা চাওঁ. So Kaladan project to West Bengalৰ পৰা Myanmarৰ Situe পৰ্টলৈকে আছে. Let me show you.
So this one. So Kolkata, এখন হুগলি রিভার, কলকাতাৰ পৰা কি হয় সিটুৱে পোৰ্ট লৈকে যায়, দিস ইজ সিটুৱে পোৰ্ট ক'ত আছে ম্যানমাৰত আছে, ৰাইট? সো সিটুৱে পোৰ্টৰ পৰা কি হয় দেন পেলেটুৱা ইয়ালে যায়, তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মিজোৰাম গুচি যায়, ঠিক আছে? সো এখিনি সাগৰ, এখিনি কি হয় কালাদান যোনখন ৰিভাৰ, এই ৰিভাৰখন আছে, ঠিক আছে? সো কালাদান ৰিভাৰ দেন হেফালে গুচি যায় বাই ৰোড। সো মাল্টি মডেল বাসো আছে, সৰি শিপ আছে, ওকে, দেন ৰোডস আছে, সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট বুলি। দেন নেক্সট ইজ ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে। So this is trilateral highway, যোনটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, ইণ্ডিয়াৰ পৰা একদম থাইলেণ্ডলৈকে গুচি যায়, ফাইন। So consider the following statement regarding India-Myanmar border. The border is approximately 1643 kilometers. It is highly porous and is used by insurgent groups for safe havens. Free movement regime allow movement up to 16 kilometers across the border. Which one? So কৈছে border to approximately ইমান কিলোমিটাৰ হয়। Then second কৈছে porous হয় আৰু insurgent groups বিলাকে নিজৰ safe havens use কৰে। Then free movement regime FMR আছে, allows movement up to 16 kilometers across the border. All. Okay, fine. So Myanmar and India's junto border, it is approximately 1643 kilometers. This is correct. Second, it is highly porous. Yes, it is highly porous. Porous mane hoi gol ifalo pa hifale junto juatu, hifalo pa ifale ahatu junto porous hoy. Basically land থাকিলে হেতু porous border mean কৰা যায় যদি land থাকে, ঠিক আছে? So yes, it is highly porous. আর insurgent যোনবিলাক group like NSCN খাপলাং, then উলফা, okay, এনেকুৱা insurgent group বিলাকে এটো safe havens হিচাপে ইউজ কৰে, not heaven, it's heaven, ঠিক আছে? Then free movement regime এটো বৰ্তমান stop কৰি থোৱা আছে by the Ministry of Home Affairs under Amit Shah, বৰ্তমান stop কৰি থোৱা আছে, কিন্তু এটো exist কৰে between India আৰু Myanmar। আৰু এটো আন্ডাৰত কি হয় বৰ্ডাৰটোৰ ইফালে যাব পাৰে, ইফালেও যাব পাৰে at XYZ কিলোমিটাৰ, যোনটো গভৰ্নমেন্টে ডিসাইড কৰে উইদাউট ভিসা। ভিসা নোহোৱাকে ইফালৰ মানুহ ইফালে যাব পাৰে, ইফালৰ মানুহ ইফালে আহিব পাৰে for a particular time period, ঠিক আছে? এটা পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ডৰ কাৰণে আহা যোৱা কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? বাট এটো মিসইউজ হল বহুত, হেতু কাৰণে বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে এটো স্টপ কৰি থৈ দিছে, মানে সাসপেনশনত আছে। নেক্সট, which of the following insurgent groups operating in northeast India has the strongest linkage with Myanmar? Strongest linkage with Myanmar. Ulfa, NSCN, Khaplang, Naxalites আৰু PWG. So insurgent groupৰ কথা খুদিছে যোনটো অপাৰেট কৰি আছে কোড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আৰু যাৰ ষ্ট্ৰং লিংকেজ আছে উইথ ম্যানমাৰ, দ্যাট ইজ NSCN খাপলাং। সো তোমালোকে গ্ৰেটাৰ নাগালিমৰ কথা শুনিছা, ৰাইট? সো নাগালেণ্ডখন এনেকুৱা হয় ন, অৰুণাচল, তাৰ তলত নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু এফালে আছে ম্যানমাৰ। সো গ্ৰেটাৰ নাগালিমৰ যোনটো কনসেপ্ট হেতু নাগালেণ্ডখনটো আছে, অসমৰ অলপ পাৰ্ট আছে, মণিপুৰৰ অলপ পাৰ্ট আছে, অৰুণাচলৰ অলপ আছে আৰু ম্যানমাৰৰ পাৰ্ট আছে। সো মোস্টলি দিস ইজ গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ড, মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নাগালেণ্ডৰ কথা কোৱা আছে, ফাইন।
তো strong linkage আছে with Myanmar. Myanmar পৰা ইফালে আহে ইয়াত যি কৰিব লাগে কৰে দেন আকৌ পলাই গুচি যায় Then Operation Sunrise এটো এটা বহুত মেজৰ অপাৰেশন হয় যোনটো ইমান গ্ল্যামারাস নহয় কাৰণে নিউজৰ ইমান নুলাই ওকে বাট এটো সিকোয়েন্সত আছে অপাৰেশন Sunrise then Operation Sunrise 2 এনেকুৱা সিকোয়েন্সত আছে বস্তুটো but it is very very important operation যোনটো ইন্ডিয়া আৰু মিয়ানমাৰৰ আৰ্মিয়ে মিলি পেলাই কন্ডাক্ট কৰিছিলে কিন্তু টেলিভিজন বা মিডিয়াত ইমান নাহে ৰিজন বিং ইট ইজ নট পাকিস্তান পাকিস্তানত যদি হয় তেতিয়া পটককে এইবিলাক বস্তু আহি যায় নিউজত বাট যেহেতুকে পাকিস্তান নহয় সো টিআরপি কম পায় গতিকে এইবিলাক ইমান শো নকৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক বহুত ফ্ৰিকুৱেন্টলি খুদি দিয়ে সো এটো আছিলে টাৰ্গেটিং ক্যাম্পস অফ নৰ্থ ইষ্ট ইনসার্জেন্ট গ্ৰুপস ঠিক আছে তো কাউন্টারিং ড্রাগ ট্রাফিকিং নহয় এটো ফ্লাড রিলিফ অপারেশন নহয় ম্যারিটাইম সিকিউরিটি নহয় ইট ইজ টার্গেটেড ক্যাম্পস The Kaladan multimodal transit transport project connects Imphal with Yangon, Situe Port with Mizoram, More with Mandalay, Guwahati with Naypyidaw. Ematro ami saisilo Kaladan multimodal transit project to. So it is from Kolkata. কলকাতাৰ পৰা সিটুৱে পোৰ্টৰ পৰা কালাদান ৰিভাৰ দি যাব দেন সিধা গুচি যায় গৈ পেলাই ক'ত যায় মিজোৰাম এটো 500 and something কিলোমিটাৰ হয় জাস্ট নাও আমি চাইছিলো Okay, so Kolkata পৰা ওলাব ওলাই 539 কিলোমিটাৰ টু সিটুৱে পোৰ্টৰ পৰা কালাদান ৰিভাৰ দি যাব টু পেলেটুৱাৰ পৰা জৰিংপুই থ্ৰু হাইৱে দেন ফ্ৰম জৰিংপুইত বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিব দেন টুৱাৰ্ডছ আইজল মিজোৰাম সোমাই যাব ঠিক আছে সো বাই সি দেন ৰিভাৰ দি যাব টু কালাদান ৰিভাৰ হৈ এখন to পেলেটুৱাৰ পৰা জৰিংপুইৰ পৰা ভিতৰ সোমাই যাব এটা এযদি আমাৰ কি লাভ হ'ব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কানেক্টিভিটি টু ইমপ্ৰুভ হ'ব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 এই যোনটো সিলিগুৰি কৰিডৰ এই কৰিডৰটো এটা আমাৰ কাৰণে অবস্ট্ৰাকল হয় মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত প্ৰপাৰলি কানেক্ট কৰিব আমি নোৱাৰো ৰিজন ইজ দিস সিলিগুৰি কৰিডৰ ৰাইট তো সিলিগুৰি কৰিডৰটো বাইপাস কৰিব পাৰে এটো এটা নতুন ৰাস্তা হয় নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 Indo-Myanmar junto relation heto improve hoy with this connectivity. Then consider the following. India has been providing military training to Myanmar's Tatmadaw B or number 2. After 2021 military coup, India adopted a policy of constructive engagement. Number 3, India has consistently supported the democratic forces in Myanmar at United Nations. So, kuntu statement correct hoy 1 and 2, 2 and 3, or 1. This is wrong. This should be 1 and 3. Typing mistake hole, sorry. Let me correct this. So let's say this is 1 and 3, this is 1 and 2, okay. So 1 and 3 only, 1 and 2 only, A, B, C, D. One and 2. Okay. So India has been providing military training to Myanmar's Tatmadaw. Yes, correct.
because India's যোনটো policy, India's policy to হৈ গল constructive engagement, okay, because 2021 Myanmarত হৈছিল এটা military coup, okay, তেতিয়া Myanmarত leader আছিলে কোন আং সাং সু কি নাম শুনিছা চাগে তো আং সাং সু কি আছিলে leader তেতিয়া Myanmarৰ আৰু তেওঁৰ আন্ডাৰতে Myanmar চলি আছিলে ডেমক্ৰেটিক আছিলে দেন 2021 হৈ গল military coup আৰু coup হোৱাৰ পিছত আহিলে military junta government আহি গল তো এটা military আন্ডাৰত Myanmar চলি আছে এটা কথা হল আমাৰ কাৰণে constructive engagement is best suitable option reason being Myanmar লগত আমাৰ one of the major issue হৈ গল insurgency problem insurgent group বিলাকৰ safe haven হয় safe haven হয় তো safe haven হোৱাৰ কাৰণে আমি Myanmarত যাৰ গভৰ্নমেন্ট থাকে আমি তেওঁলোকক বেছি অ্যাটাক কৰিব নোৱাৰো ৰাইট সো তেওঁলোকক যেটো বেছি অ্যাটাক কৰিব নোৱাৰো তো আমাৰ কাৰণে প্ৰবলেম বাঢ়ি যায় ৰাইট তো যেহেতুকে আমি বেছি যদি উৎপাত কৰো তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব ইনসার্জেন্ট গ্ৰুপস বিলাকক আকৌ ভালকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া কামটো আৰম্ভ কৰি দিয়ে ঠিক আছে আৰু তেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰবলেম হৈ যায় আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰবলেম হলে আলটিমেটলি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ বহুতখিনি ৰিসোর্সেস তাত লগাবলগীয়া হৈ যায় ৰাইট হেতু কাৰণে আমি এটা কনস্ট্ৰাকটিভ এংগেজ কৰো আমি জুন্টাৰ লগত কাম কৰো বাট আমি সিক্ৰেটলি আমি কি কৰো Myanmarৰ যোনটো ডেমক্ৰেটিক ফোর্সেস হেতুক আমি সাপোর্ট কৰো সো 1 is correct 2 is correct 3 is wrong 3 is wrong because আমি consistently support কৰি থাকা নাই democratic force consistently নাই কৰা okay at United Nation 3 is wrong so 1 and 2 is the correct answer then India-Myanmar Thailand trilateral highway when completed will connect what Guwahati Mandalay Bangkok Moreh to Mandalay that is Mesot then Aizawl or pra Bangkok then Imphal to Bangkok so that is Moreh to in Manipur, Mandalay and Mesot. So this one Moreh, ekhon Indian state Manipur, right? Ekhon Assam, Upor Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, correct? So Manipur or pura Moreh in Manipur, tapra start hoy Mandalay, Mandalay pura Naypyidaw, then Bago pura Mesot code as Thailand. So this is trilateral highway from India to Thailand. Now it extension or kotha choli ase. Eta Bangladesh e bisari ase eta wing. To Bangladesh of falor eta connection bisari ase. Etu Sheikh Hasina time ot kotha asile but now I don't know. Which of the following is a major security challenge along India-Myanmar border? Drug trafficking, insurgent safe haven, illegal migration, all of the above. Kuntu major security challenge hai? All D. Okay. So insurgent safe haven. Sorry.
drug trafficking, insurgency, even illegal migration, so all of the above. ঠিক আছে? So golden triangle. আৰু আনফালে আছে golden crescent. So golden triangle at কোনখন country আছে? Myanmar, Thailand, Laos. Fine. এবাৰ ম্যাপখন চালো. Okay, this is golden triangle. So Myanmar, Thailand, Laos. Myanmar, Laos, Thailand. Myanmar, Thailand, Laos. So eto golden triangle hoy. ঠিক আছে? আৰু golden crescent এনেকুৱা হয়. Afghanistan, Pakistan আৰু Iran. Okay. India's neighborhood first policy and Act East policy converges most effectively in its relation with Sri Lanka, Myanmar, Maldives, Afghanistan. B. All right. So, দুটা বস্তু কোৱা আছে. Neighborhood first policy number 1. Number 2, Act East policy. So, দুইটা বস্তু converge হ'ব লাগিব. Sri Lanka লগত দুইটা বস্তু নহয় because Act East policy eastৰ ফালে আছে. Then Maldives নহয়. Afghanistan to westত আহি যায়. ঠিক আছে? But এইটো দুইটা policy আন্ডাৰতে converge হয়. The free movement regime along the India-Myanmar border was suspended mainly due to COVID-19 pandemic, security concerns and illegal migration, trade dispute, pressure from China. Security concerns and illegal migration. Yes. So, যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যোনখন মণিপুৰত যেতিয়া violence start হ'ল, then এটো বস্তু বন্ধ কৰি দিলে, মানে suspend কৰি দিলে. Which insurgent group signed Naga peace accord with government of India? ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কোনটো insurgent গ্ৰুপে Naga peace accord sign কৰিছে? খাপলাং, then আইজাক মুইবা, আলফা নে PLA? আইজাক মুইবা. Okay. So NSCN, Khaplang, Isaac Muiba, Alpha আৰু PLA. So correct answer is Naga peace accord sign কৰিছে by Isaac Muiba. Khaplang এতিয়াও agree কৰা নাই with this Naga peace accord. Consider the following statement. Myanmar is a member of both SAARC and BIMSTEC. Myanmar is the largest provider of developmental assistance to Myanmar. Then the Rakhine state crisis has created a major refugee problem for India. Which one? 1 only, 2 and 3, 2 only, 1, 2, 3. কোনটো?
2 only. Okay, let's see. So Myanmar is the member of both SAARC and BIMSTEC. Myanmar is the member of both SAARC and BIMSTEC. No, SAARC or member to no hoy. Okay, it is a South Asian group hoy. Or yes, okay. This is the group जो Myanmar or member hoy. So first statement is wrong. So one wrong. India is the largest provider of developmental assistance to Myanmar. Yes, correct. The Rakhine State crisis has created a major refugee problem. Rakhine State crisis to di amar yate Rohingya bilag ahisile. But it is not a major refugee problem. Major refugee problem amar no hoy. Major refugee problem Bangladeshor hoy. Amar karone Bangladeshi immigration to major refugee problem hoy. So this is again wrong. 2 only. 2 is the correct answer. The Golden Triangle region is notorious for human trafficking, illegal drug production and trafficking, arms smuggling and wildlife poaching. Illegal drug production and trafficking. In assistance to Myanmar after Cyclone Mocha 2023, primarily focus on military support, humanitarian aid and reconstruction, border fencing, political mediation. Cyclone pisot ki koribo? Cyclone pisot ki expect kora? Humanitarian aid or reconstruction, military support to nalage after cyclone, right? Border fencing or kothay nahi, political mediation or kothay nahi. Which of the following best describe India's current approach towards Myanmar post 2021 coup? Complete isolation, constructive engagement while supporting democratic aspiration, full military cooperation and no engagement policy. कि engage ही नहीं करना है. Constructive engagement while supporting democratic aspirations. My question number 2 কৈছিলো এটো যে ইন্ডিয়া কি কৰি আছে constructively engage কৰে কাৰ লগত with junta government Myanmar junta forces plus support কৰে democratic aspirations খিনিক sorry. The India-Myanmar border is unique because it is completely fenced. It passed through dense forest and has difficult terrain. It is shortest border. It has no insurgent activity. No insurgent activity. Sani class 2 kali netor issue hoisile. That's why আজি হেখিনি বস্তু কৰাই দিছো. Yesterday class 2 net issue asile.
difficult terrain. Yes, so India-Myanmar jonto border, etut ki ase? Dense forest ase, aru difficult terrain ase. Hekane insurgent jonkhini group hoy. Hekhini kane bahut bhal hoy jay. Which project is considered as gateway to Southeast Asia under India's Act East policy? Yes. So gateway to Southeast Asia under India's Act East policy, that is Kaladan Multimodal Transit Project. ঠিক আছে? Next Act East Asia report কেটামান question লৈ আহিম because হেতুটো বহুতখিনি question জানিবলগীয়া আছে. Consider the following. Myanmar shares a border with 4 Indian states. B. India has been training Myanmar military officers for decades. C. Number 3. Both countries are cooperating under BIMSTEC framework. 1 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3, 1 and 3 only. D. Okay. Yes, Myanmar shares border with 4 Indian states: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. These are the 4 Indian states jar logot border share kore. India has been training Myanmar military officers for decades. Yes, correct. Both countries are cooperating under BIMSTEC framework. Yes. So Bhutan, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal, Bangladesh. These are the countries under BIMSTEC framework. So 1, 2 and 3, sorry. The primary reason for India's continued engagement with Myanmar's military junta despite international criticism is economic interest, strategic importance for Northeast security and countering China, energy imports or cultural ties. China. Continue engagement with Myanmar mill despite international criticism because yes, because strategic importance or kotha ase. Amar insurgent problem khini bahut important hoy. Gotike Northeast security. Our second, countering China. So B is the correct answer because dutai concern Myanmar pura besi jang korile Myanmar logot tahati provide kori die area jot insurgent group bilak click kore flourish koribo arambho kori die aru China yate back kora start kori die. So problem etue Myanmar logot to hetu karone ami etu kuno karonot compromise koribo noaru. That's why despite the pressure ami etu eneke constructive way ami cholai asu.
হা ঠিক আছে বাৰু চেনি অলপ খিচিৰি কৰি দিম বাৰু ওকে এনে যোনটো লেভেল অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো এটোৱে থাকে এপিএসসি তো সেইটো হিচাপতে কৰা আছে all right so thank you for today kali ako log pam same time same channel till then bye bye take care and please do like the session like and share the session jate tumalokor nisna aru belegolo reach hok because it is completely free and eto country wise moi goi thakim till examination IR gute to complete hoi jabo thik ase okay then thank you so much